హాయ్ హలో ఆల్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఏపీఎస్సి డిఎస్సి సోషల్ కంటెంట్ 10th క్లాస్ రిలేటెడ్ టెక్స్ట్ బుక్ 4th చాప్టర్ విచ్ ఇస్ క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ చాప్టర్ రిలేటెడ్ ఎంసీక్యూస్ వీడియోలో కవర్ చేద్దాం. ఓకే, విల్ స్టార్ట్. 4th చాప్టర్ క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా. The state of atmospheric conditions over an area at a particular time, it is called a weather. Atmospheric conditions over a large area over many years, it is called climate. Many years aithe it is called climate. On a particular time aithe it is a weather. As we are talking about atmospheric conditions over a particular area. Over a large area for many years it is climate. Over an area for particular time it is called weather. It's difference important. Then average conditions of a temperature and rainfall are shown by these pictures, climagraphs or climagraphs. And same temperature unte it is called isotherm. As we move away from the equator towards poles, the average temperature it will decrease. ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్స్కి వెళ్ళే టైంలో the average temperature it gets decreases as we are approaching towards the pole. Next, elements of climate, they are temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. All these are the elements of climate. Factors influencing climate and weather are latitude, land water relationship, relief and upper air circulation. అండ్ ఈ టాపిక్ రిలేటెడ్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ల్యాండ్ గెట్స్ హీటెడ్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ ఇట్ గెట్స్ కూల్డ్ ఆల్సో వెరీ ఫాస్ట్. బట్ కమింగ్ టు వాటర్ ఇట్ గెట్స్ హీటెడ్ వెరీ స్లోలీ అండ్ ఇట్ ఆల్సో గెట్స్ కూల్డ్ వెరీ స్లోలీ అనమాట. ఈ రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బీ ఈజీ అనమాట టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు క్లైమేట్. Okay, then we'll see intensity of temperature at a given area depends on latitude. Intensity of temperature at a given area depends on latitude, and the region close to the equator is called tropical region, and the region close to the poles is called polar region. It's also called as a tundra. Next, intensity of the temperature depends upon the latitude. Next, the temperature of the atmosphere at a particular time depends upon insolation. Temperature of the atmosphere at a particular time depends upon insolation. Insolation means incoming solar radiation. Then, the heat which is received from the sun, it is called insolation. And insolation is high in tropical belt. Southern part of the India lies in tropical belt, and southern part of India has higher temperatures than northern belt because it lies in tropical belt. And then basic వచ్చేసి climatic zones, and this is equator నుంచి 23.5 north and 23.5 south. These two zones are called tropical zones. 23.5 north పై నుంచి అప్ టు 66.5 నార్త్, అలాగే 23.5 సౌత్ నుంచి 63.5 సౌత్ అప్ టు అంటార్టిక్ సర్కిల్. పైన ఆర్టిక్ సర్కిల్, కింద అంటార్టిక్ సర్కిల్. ఈ జోన్స్ వచ్చేసి టెంపరేట్ జోన్స్. అండ్ లాస్ట్ 66.5 నార్త్ నుంచి పైన నార్త్ పోల్ వరకు, అండ్ 66.5 సౌత్ నుంచి అప్ టు 90 degrees సౌత్. ఈ జోన్స్ వచ్చేసి పోలార్ జోన్స్ ఆర్ ఫ్రిజిడ్ జోన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినట్టు. అండ్ మధ్యది ఈ ట్రాపికల్ జోన్ని మనం టారాయిడ్ జోన్ అని కూడా అంటాము. ఆ పైనది టెంపరేట్ జోన్స్ విచ్ ఇస్ సేమ్, అండ్ దానిపైది పోలార్ జోన్, ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రిజిడ్ జోన్. రైట్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, then
India is divided into almost 2 equal parts by Tropic of Cancer. And then in India, the part south of the Tropic of Cancer lies in tropical zone. South of Tropic of Cancer, it lies in tropical zone. And India, the part north of Tropic of Cancer, it lies in temperate zone. ఇందాక చూసిన జోన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ విచ్ ఇస్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్? ఓషన్ విల్ అబ్జర్వ్ అండ్ లూజ్ హీట్ మోర్ స్లోలీ దెన్ ల్యాండ్. ఇందాక నేను 2 పాయింట్స్ చెప్పాను కదా, ఆ పాయింట్ ఇది ఇక్కడ, విచ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఆల్దో Shimla and Delhi are located on the same latitude, Shimla is cooler than Delhi because Shimla is situated on higher altitudes. అందుకనే సమ్మర్లో మనకి హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్స్లో టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో విల్ ప్రిఫర్ టు గో ఊటీ కానీ, దెన్ ముసోరీ, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఈ ఏరియాస్లో వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతారు. ఎందుకు సమ్మర్లో అంటే బికాస్ ఎట్ హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్ టెంపరేచర్ విల్ బీ లెస్. దెన్ Darjeeling have pleasant climate than Kolkata during summer because Darjeeling is located at higher altitudes. What happens to temperature as altitude increases? Temperature will decrease. ఇదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ 21 and 22లో యూజ్ చేస్తుంది. అండ్ హిల్ స్టేషన్స్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ కొడైకెనాల్ అండ్ ఉదగమండలం. హిల్ స్టేషన్స్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ ఉదగమండలం, Ooty and Kodaikanal. Next, Udamandalam is also known as Ooty. And hill station in Himalayas, Simla, Gulmarg, Nainital and Darjeeling. These are the hill stations in Himalayas which we have. And dash is an envelope of air surrounding the earth, atmosphere. And German word trade means, which is a track. India lies in the belt of these trade winds, northeast trade winds. India lies in the belt of these trade winds, which is northeast trade winds. And the fast blowing upper air current above 12,000 meters, it is called jet streams. Jet streams will blow this altitude above 12,000 meters paina. These jet streams will blow. And in summer the speed of jet streams is 110 km/h, and winter lo manaki speed of jet streams is 184 km/h. An easterly jet stream will develop at this altitude, 25 degrees north latitude. And the temperature in India landmass considerably reduces from mid-November, which is winter season. Next, winter season in India is from November to February, and the coolest month in India is February. And in India, cold weather is more pronounced in northern India because they are very close to Himalayas. Next, South India, especially the coastal areas, will enjoy moderate type of climate. Then the cyclonic depression coming from Mediterranean Sea, it is called western disturbance. పంజాబ్ ఏరియాలో మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఇది వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ సీ అని అంటే ఇట్స్ డ్యూ టు మెటీరియన్ సీ. అండ్ వీట్ క్రాప్ ఈస్ జనరలీ కల్టివేటెడ్ ఇన్ రబీ సీజన్, విచ్ ఇస్ వింటర్. వీట్ క్రాప్ is in winter and rabi crop is wheat. And during hot season, as we move from southern to northern part of India, the average temperature will increase. During hot season, as we move from southern to northern part of India, the average temperature will increase. The dry and hot winds that blow over northern plains, they are called low winds. It's important. The dry and hot winds that blew over northern plains, it is called low winds. And pre-monsoon showers are common in Deccan Plateau. Pre-monsoon showers. In Andhra Pradesh, pre-monsoon rain, they help in ripening the fruits, which is mango. And in Andhra Pradesh, pre-monsoon showers are locally known as mango showers. Okay. And the climate of India is strongly influenced by monsoon winds. The word monsoon was coined by Arab traders, and the word monsoon is derived from Mausam.
ఇవన్నీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. అండ్ ద మాన్సూన్ ఫార్మ్స్ బిట్వీన్ దీస్ లాటిట్యూడ్స్ 20 degree north and 20 degree south latitude. Monsoon will form between these latitudes, 20 degrees north and 20 degrees south latitude. And the monsoon arrives in India by the beginning of June, which is southwest monsoon. Onset of monsoon take place in beginning of June. And the bulk of the annual rainfall in India is received from southwest monsoon. And most of the rainfall in India occurs due to southwest monsoon. Dash coast do not receive rainfall from southwest monsoon, which is Coromandel coast. So this Coromandel coast, it will not receive rainfall from southwest monsoon అనమాట. అండ్ మెయిన్లీ ఈ తమిళనాడు రీజియన్ ఉంది కదా, ఇదంతా కూడా కరోమండల్ కోస్ట్ కిందకి వస్తుంది. రెట్రిటింగ్ మాన్సూన్ టైంలో ఈ తమిళనాడు ఇట్ విల్ రిసీవ్ రెయిన్ఫాల్ అనమాట. దట్ ఈస్ ఎ పెక్యులర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్ అండ్ ఇట్స్ జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ కూడా. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే దిస్ కోస్ట్ అనమాట, దిస్ కరోమండల్ కోస్ట్ తమిళనాడు. అండ్ ఇదే ఇమేజ్లో ఒరిస్సా రిలేటెడ్ కోస్ట్ వచ్చేసి మనం ఉత్కల్ ప్లేన్ అంటాం. తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ విచ్ ఇస్ నదరన్ సిర్కర్స్, తమిళనాడు కరోమండల్ కోస్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ కేప్ కెమోరిన్. తర్వాత కేరళ వచ్చేసి మలబార్ అండ్ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర కొంకన్. అండ్ నెక్స్ట్ గుజరాత్ ఇట్ ఈస్ కచ్ అండ్ కతియావర్, రైట్. దెన్ నెక్స్ట్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఈస్ కాల్డ్ as Coromandel coast. And rotating monsoon which is northeast monsoon, it is October to November. ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ రెట్రేటింగ్ మాన్సూన్ టైంలోనే దిస్ కరోమండల్ కోస్ట్లో ఉన్న తమిళనాడు ఇట్ విల్ హ్యావ్ రిసీవ్ ద రైన్ఫాల్ అనమాట. దిస్ రెట్రేటింగ్ మాన్సూన్ ఇస్ కాల్డ్ as నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్. తర్వాత డాష్ స్టేట్ రిసీవ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ రైన్ఫాల్ డ్యూ టు నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్, తమిళనాడు. అండ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ హై టెంపరేచర్ and humidity in rotating monsoon season is commonly known as October heat. The condition of high temperature and humidity in rotating monsoon season is commonly known as October heat. And cyclonic depressions of in Bay of Bengal are common in this season, rotating monsoon season or northeast monsoon season. Cyclonic depressions in Bay of Bengal. The Dash coast will receive bulk of its rainfall from depressions and cyclones, which is Coromandel coast. In Indian tradition, a year is divided into 6 2-monthly seasons. According to traditional Indian seasons, March and April month are called Vasanta Masam. March and April. May, June, Grishmam, Ritu or season. Then July, August వచ్చేసరికి వర్ష ఋతువు, July and August. తర్వాత September, October it is called Sharad ఋతువు. November and December it is called Hemanta Rutu, and January and February it is called Shishira Rutu, right? July and August it is Varsha Rutu, September, October Sharad Rutu, November, December Hemanta Rutu, and January, February Shishir Rutu. So January ఇలా రాసుకుంటే, sorry, just a second. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January and February it is called Shishir Rutu. Shishir Rutu. And March, April, Vasanta. Then May, June it is called Grishma. Then July, August, Varsha, Vasanta. Then September, October, Sharad. November, December, Hemant. SVG, VSH. ఇది ఒక కోడ్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. ఈచ్ లెటర్ రిప్రజెంట్స్ 2 months అనమాట. టోటల్ 6 letters, 6 into 2, 12 months. S for శిశిర్ ఋతువు. శిశిర్ ఋతువు
వసంత ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, వర్ష ఋతువు, దెన్ శరద్ ఋతువు అండ్ హేమంత్ ఋతువు. SVG, VSH. Okay, then this gas will protect us from harmful ultraviolet rays from the sun, which is ozone. And the plant use this gas to make proteins, which is nitrogen. Confuse అవ్వకండి, not carbon dioxide, it is nitrogen, which is nitrogen fixation అంటాం కదా అది. Okay, the blanket which will keep our earth warm, it is atmosphere. And the atmosphere will trap a lot of solar energy, preventing it from escaping back into the space. This is called greenhouse effect. And rapid rate of increasing earth heat, it is called global warming. And current global warming trend is called anthropogenic global warming, AGW. It is because it is caused by humans. Because మనం పెట్రోల్ వెహికల్స్ యూజ్ చేస్తాం, సో అందులో నుంచి వచ్చే CFCs, క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ కానీ, అండ్ బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్, ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని బర్న్ చేస్తాం కదా, అందులో నుంచి కూడా గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతుంటాయి. సో ఆల్ దిస్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనమాట. ఓకే, దెన్ కరెంట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ట్రెండ్ ఇస్ కాల్డ్ anthropogenic global warming. It is caused by humans. Next, AGW stands for anthropogenic global warming. And more powerful gas than carbon dioxide as a greenhouse gas is methane, which is CH4. Most powerful gas than carbon dioxide as a greenhouse gas is methane, and it is called fossil fuel, coal. And effect of global warming, change in weather and climate patterns. Weather and climate patterns లో చేంజెస్ ఉంటే that is indirectly an effect for global warming. Directly an effect for global warming. And explained as IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change. And the aim of IPCC is to reduce the emission of greenhouse gases. Okay. Next, IPCC conference was held in Warsaw, Poland. One of the human activities that cause global warming is deforestation. చెట్ల నరికేయడం వల్ల it will cause global warming. And due to global warming, the rise of temperature by 2 degrees centigrade. And Ayla super cyclone ravaged Sundarbans in the year 2009. And expand KMDA, Kolkata Metropolitan Development Authority. And deforestation means cutting of forest. Which longitude divides the India into two equal halves? Tropic of Cancer will divide India longitude into two equal halves. Tropic of Cancer. And which type of climate does Chennai experience? Marine type of climate. Tamil Nadu, Chennai will experience. Then which type of climate does Bhopal have? It's a continental type of climate, which is Madhya Pradesh. It has continental type of climate. And the atmospheric conditions observed over dash years is called climate. 30 years it is called climate. And ఇందాక ఫస్ట్లో చూసినట్టు మనం ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అన్నాం కదా, దాన్ని క్లైమేట్ అంటాం కదా. సో విచ్ ఇస్ క్లైమేట్ 30 years, విచ్ ఇస్ ఎ లాంగ్ స్పాన్. అండ్ రైజ్ ఇన్ వరల్డ్స్ టెంపరేచర్ బై 2 degrees Celsius, the sea level rise is 1 meter. Rise in world's temperature by 2 degrees centigrade, it will cause the sea level rise of 1 meter. ఓకే, అండ్ ఈ సెక్షన్లో ఈ చాప్టర్లో క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇంకొకటి I feel it is important is like Telangana experiences a tropical savanna type of climate. Actually Köppen climate classification అని ఉంటుంది కదా, అందులో మన తెలంగాణ it will experience a tropical savanna type of climate, which is AW అనమాట, which you can see here. Tropical wet and dry climate, which is AW. Tropical wet and dry climate, ఇది ఉంటే ఇది ఆప్షన్, లేకపోతే డైరెక్ట్లీ ట్రాపికల్ savanna type of climate. Then just a second. Okay, and ఇక్కడ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ చూసాం కదా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ మీథేన్, వాట్ ఆర్ ద అదర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వీ హ్యావ్? అదొకసారి చూస్తే what are the important greenhouse gases? Carbon dioxide, methane,
నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ వేపర్, ఈ రెండు కూడా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. నైట్రస్ ఆక్సైడ్ N2O అండ్ వాటర్ వేపర్. వాటర్ వేపర్ H2O, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ N2O అండ్ హాలోజన్స్ లైక్ ఫ్లోరోకార్బన్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. ఇంకేమన్నా మిస్ అయ్యాము ఇక్కడ? ఓకే, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అండ్ HFCs అండ్ పర్ఫ్లోరోకార్బన్స్ అండ్ సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ NF3, ఇవి కూడా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. ఓకే, ఎందుకంటే ఆప్షన్లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అని చెప్పేసి ఒక 4-5 గ్యాసెస్ ఇచ్చేసి అడిగితే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ అనమాట. ఓకే, దెన్ ఇక్కడితో ఈ వీడియో ఎండ్ చేసేద్దాం. 4th చాప్టర్ క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా, అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో అనదర్ చాప్టర్ MCQs విల్ కవర్. ఇన్కేస్ మీకు వీడియో నచ్చింటే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.